ing na imuhang tapad nga gwapa kay kakaron or gwapo kay kakaron, no? Welcome to New Generation Church, no? I'm Flora, one of the 144 leader of Pastor Nonon and Pastor Atini under of the network of Ati Jubel. And right now, let me challenge you about giving, no? And I would like to share to you here in Mark 12, verse 41 to 44. It says here, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money in the temple treasury. No, so muna nga sa impod ani, no, nga set up, then grabe nagtan-aw daw si Lord sa mga person nga naghatag sa ilang mga offering, no? Ingon diri many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put into 2 very small copper coins worth only a few cents, no? So daghan daw mga rich nga mga people naghatag og daghan kay na mga money of amounts, but grabe ang nakuha sa attention ni Jesus is katong poor nga widow nga pila ra kabuk ang gihatag, grabe small ra daw, no? Gitawag niya in Mark 12:43, no? 41 verse 43. Calling his disciple to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all give out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on." So grabe si Lord de ay good, no, kakita gid de siya sa tong matag usa nga kasing-kasing. And grabe kanang nagdetermine gid siya sa sacrifice and sa faith ba sa imo paghatag sa imong giving. No, so ingon diri Jesus is teaching the disciple that it is not the amount of money given that is important, but rather the sacrifice made in the offering. No, so muna nakaroon, no, as you prepare, no, your giving, dapat naagi value, no, naay faith, no, dila kay hatag-hatag lang, but na kay heart ba nga cheerful ka na naghatag because that's the best, no. And ingon diri God is moved in our giving, especially if it's given by faith and sacrificial, no. And another verse, no, in Matthew 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. No, so kung asa ang imong treasury, no, so naapod diha imong heart. So muna na kung ang imong kwarta dito ara sa Shopee, no, sa mall, no, or kung asa ra gipanghatag nimo, so naapod imong heart. Pero kung muna nang imong money is imong ihatag diha kang Lord, kabalo na ka nga imong heart committed pod diha kang Lord. No nga dili question sa imuha ba nga even ang money, no, kanang though grabe life na ang nakatayaan na, no, pero willing ka nga ihatag kang Lord because imong gi-acknowledge nga si Lord ang source sa tanan. No, and last verse, no, ingon diri sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. No, so muna na, kung unsa ta maghatag, dapat cheerful ta, malipayon ta, wala na pugos, kay kakita rabagid si Lord sa atong heart. No, so muna na personal testimony, no, as I cheerfully give diha kang Lord, rabi faithful gid si Lord na iya pug kong gibalusan, no, what you sow is what you reap, diba? So nagtanom ko diha kang Lord, no, nagtanom ko sa area sa ministry nga ma-multiply gid me, and rabi faithful si Lord, no, kay gihatagan gid ko niya og mga reliable, faithful, mga consistent na mga leaders, and rabi sila pud nagdala na and nag-cell group na pud even, no, sa area, no, sa ministry, no, rabi yesterday, I mean sa Friday, no, isa ko sa na-awardan, no, sa 6-digit nga First Fruit and Church Project, no. So grabe faithful gid kay si Lord nga kanang nag-desire ako ba and gitamnan lang nako, grabe namunga gid siya and nag-reap gid kog harvest. And not just that, no, nauban ako akong mga leaders pod na join pod. And last, no, sa personal pod, no, this coming March, no, grabe nga pasabog nga birthday, no, kay grabe maadto kog Hong Kong, no, naka-book na, no. So grabe kay ka faithful si Lord, no. So wala nga kanang the moment lang gid, no, mga mag-give lang gid ta atong best, no, ang heart cheerful sa paghatag diha kang Lord. Dili pud magpapildi si Lord, no, grabe pud ka generous ato ang God nagi-alagaran. Kung nabuhat na ni Lord sa akong life, buhaton pud na ni Lord, palabuan pa. Mo na nakaroon, no, ready na ba atong giving, no?
And karon mag-pray ta. Yes, O God Lord, thank you, O God Lord, for today. Thank you, O God Lord, for each one, O God Lord, na naghatag right now. I know, Lord, na kita ka silang mga hearts. Thank you, Lord God Lord, that as they give faithfully, Lord God Lord, even heartily, O God. Thank you, Lord God Lord, nga imo silang i-acknowledge, Lord. And what they sow, Lord God, will reap abundantly, Lord God Lord. Will come back to them, Lord God Lord, multiple times, O God Lord. In all areas, Lord God Lord, na ilang gipangayo, ilang gitamnan, nagi-result, ana, O God. We bring back all the glory, honor to you, mighty name of Jesus. Amen.